आरम्भं कुर्मः। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमूः, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये, ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमः सर्वेभ्यः। वेलकम to one and all for today's chanting session. Let's start with the shloka number 30. बाला सरस्वती भगिनी. हरि ओम गुरुजी. देहि nityamavadhyoyam. First para. No, I will explain, then only you will say. Dehi nityamavadhyoyam. Dehi, both are dirghas. De is also dirgha, he is also dirgha. Nityama, if you want, you can put a comma. Nityamavadhyoyam. Ni is risva, ta is ha, ya risva, ma risva, va risva, dhyo, dha and yo together. So it is half dha and yo. So it is dirgha and mahaprana and yam. The end of the pada you have to pronounce makara only. So dehi nityama vadyoyam. Coming to the second pada, dehe sarvasya bharata. Dehe, both are dirgha. Dehe dirgha, he dirgha. Sarvasya, sa hrisva, ra half, va hrisva, sa half, ya hrisva. Bharata, bha is dirgha and mahaprana, ra hrisva, ta hrisva. Coming to the second line, third pada, tasmat sarvani bhutani. Tasmat sarvani bhutani. Tasmat, ta is hrisva, sa half, ma dirgha, another ta is half, sarvani, sa hrisva, ra half, va dirgha, ni hrisva, bhutani. Bhu is mahaprana and dirgha, ta is dirgha, ni is dirgha. Coming to the last pada, fourth one, natvam shochitu marhasi. Natvam, together, natvam, na hrisva, ta half, vam. Natvam, makara only. Shochitu, not Shankarasha, not Shoshitu. It is Soshitu is also wrong. Sho, Shankarasha, Sho dirgha, Chi, Risva, Tu, Risva, Ma, Risva, Ra, half, Ha, Risva, Si. Shochitu marhasi. Let us start begin. Dehi nityamavadhyoyam. देहि नित्यमवध्योऽयम्. देहि नित्यमवध्योऽयम्. देहे सर्वस्य भारत. देहे सर्वस्य भारत. देहे सर्वस्य भारत. तस्मात् सर्वाणि भूतानि. तस्मात् सर्वाणि भूतानि. तस्मात् सर्वाणि भूतानि. न त्वं शोचितुमर्हसि. न त्वं शोचितुमर्हसि. न त्वं शोचितुमर्हसि. उत्तमं भगिनि. हरिप्रभा भगिनि. हरिप्रभा भगिनि. हरिप्रभा is not. देहि नित्यमवध्योऽयम्. देहि नित्यमवध्योऽयम्. देहि नित्यमवध्योऽयम्. देहे सर्वस्य भारत. देहे सर्वस्य भारत. देहे सर्वस्य भारत. तस्मात् सर्वाणि भूतानि. तस्मात् सर्वाणि भूतानि. तस्मात् सर्वाणि भूतानि. न त्वं शोचिसि. न
त्वं शोचितुमर्हसि न त्वं शोचितुमर्हसि ओके उत्तमं भगिनि उत्तमं धन्यवादः एन्वी गीता भगिनि Yes. Yes. एन्वी गीता देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत देहि नित्यमव देहि नित्यमवो देहि नित्यमव्योऽयं देहे सर्वस्य Vadyoyam. Why I am explaining half that is full yo and half sa like that. It is to make you understand. Nityama vadyoyam. Nityama देहि vadyoyam. नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत देहि Don't drag the नित्यमवध्यो Bharata. Bhagini, don't drag the Bharata. Dehi nityama vadyoyam. Dehe sarvasya Bharata. देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि Bagini, Uttamam, you are reciting very nicely, but that end, no, you see whether it is Hrisva or Dirgha. Okay. It is Hrisva. So you are saying Brhasi. So make that Bharata is not there. Envi Gita, Uttamam Bagini, try, practice that. Envi Gita Bagini. Oh, Again, Envi Gita finished. Kirtana Bagini. No. Kirtana Bagini. नमस्ते भगिनी देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत उत्तमं भगिनि उत्तमं तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि उत्तमं भगिनि पल्लवी गणेश भगिनि धन्यवादः भगिनी पल्लवी गणेश भगिनि Yes, ma'am. Yes, ma'am. देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि देहे नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि Bagini, once more the second. तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि Uttama, but still practice Bagini. Malini Bagini. नमस्ते भगिनी Full shloka Bagini. हाँ भगिनी देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि Uttama. Marhasi. Bagini, Marhasi. That's all. Marhasi is not there. Only once. त्वं शोचितुमर्हसि Uttama. धन्यवाद भगिनी Yeah. Uttama. In this shloka, Lord continues to say, O Arjuna, the soul, that is Atma, that dwells within the body is immortal. Therefore, you should not mourn for anyone. He said that you should not worry about anyone. The Atma is immortal, that is, it will not die. Only the body will die. This is what he advised us. Let's move on to the next one. Shloka number 31.
Padma Rajagopal. Padma Rajagopal Bagini. Namaste, Bagini. Padma Namaste. Rajagopal Bagini. Namaste, Bagini. I have unmuted. I got it, Bagini. Yeah. So you wait. Let me explain. Swadharmamapi chavikshya. Swadharmamapi chavikshya. If I keep on saying namaste and all to everyone, the time will go. So I want to complete the 4 slokas. So if I just nod my head to all. So don't feel bad, but I'm just nodding the head. Swadharmamapi chavikshya. Swadharmamapi chavikshya. Swa, sa is half, va. So Hrisva, dha, Mahaprana, as well as Hrisva, ra, half, ma, Hrisva, Swadharma, mapi. 2 mas are there. Swadharma, mapi. Swadharma, mapi, mapi, both are Hrisva, chaviksha. Cha, dirga, ve, dirga, and ka, half, sha and ya together. Ksha is half, and ya together, Hrisva, navikampitu, na join it. Navikampitu marhasi. If you want, you can put a comma after vikampitu. Navikampitu, all are Hrisva, marhasi, all are Hrisva, except ra, half ra. Coming to the second line, third pada, dharmyadhi yuddha shreyonyat. Dharmyadhi, dha is Mahaprana, Hrisva, ra, half, ma and ya together. So that ya is dirga, ma is Hrisva, dharmyadhi, dhi is again Mahaprana. Small d and big d both are there. So dhi Mahaprana. Yuddha shreyonyat. Yuddha. U is Hrisva. Dha again Mahaprana. Dirga. Chre. Cha and small cha, big cha is there. And dirga and re is also there. So chre. You have to both back to back. You have the Mahapranas. Yuddha shreyonyat. Yuddha. When you say dha, you have time. Chre you can stress again. Chre is also dirga and Mahaprana. Yo, dirga. There is an S mark. I can drag little. Yo, nyat. Na is half. Ya is Hrisva. Ta half. Coming to the last pada. Kshatriyasya na vidyate. Kshatriyasya na vidyate. Together. Kshatriyasya na vidyate. Ksha. Again, I explained. Ka and ksha is together. 3, ta and ra together, Hrisva, ya, Hrisva, sa half, ya, Hrisva, na vidyate, na, Hrisva, vi, Hrisva, dha and ya together, dha is half, ya, Hrisva, te, dirga, vidyate. Let us start again. Swadharmamapi chavekshya. Swadharmamapi chavekshya. Swadharmamapi chavekshya. Navikampitum 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 Dharmyadhi. Dharmyadhi. Yuddha. Dharmyadhi yuddha. Dharmadhi yuddha. Dharmyadhi yuddha. Shreyonyat. Shreyonnat. Shreyonyat. Dharmyadhi yuddha shreyonyat. Dharmyadhi yuddha shreyonyat. Dharmyadhi yuddha shreyonyat. Uttamam. Kshatriyasya na vidyate. Kshatriyasya na vidyate. Kshatriyasya na vidyate. Uttamam, Uttamam. Kalaranganathan Bagini. Ram Ram. Swadharmamapi chavekshya. Swadharmamapi savekshya. Swadharmamapi savekshya. Mapi. Mapi. Swadharmamapi savekshya. That you have to you have to practice. Chavekshya. Savekshya. Navikampitum arhasi.
न विकम्पितुमर्हसि न विकम्पितुमर्हसि पा विकम्पितु न विकम्पितुमर्हसि न बितु नो विकम्पितु प प भ भ म फर्स्ट प न विकम्पितुमर्हसि उत्तमम् न विकम्पितु धर्म्याद्धियुद्धा श्रेयोऽन्यत् धर्म्यातियुद्धश्रेयोऽन्यत् धर्म्यातियुद्धश्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते क्षत्रियस्य न विद्यते क्षत्रियस्य न विद्यते उत्तमं भगिनि आर् दीपा भगिनी नमस्ते भगिनि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न न वि न विकर्ष न विकम्पितुमर्हसि न वि टुगेदर कम्पितु न विकम्पितुमर्हसि न विकम्पितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि उत्तमं धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते धर्म्याब्धि युद्ध्यात् श्रेयोऽन्यत् युद्ध्या is not there युद्धा धर्म्याद्धियुद्धा ओके धर्म्याब्धियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते धर्म्यादिविद्यात् नो धर्म्याद्धियुद्धा धर्म्यादियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते yeah practice you will get it Thank you. सरस्वती रामकृष्णन भगिनी सरस्वती रामकृष्णन भगिनी हाँ महोदय स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि उत्तमं धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते उत्तमं भगिनि उत्तमं सारा भगिनी सरला भगिनी ಮೇಡಮ್ ಸರಳ ನಾನು ಮೇಡಮ್ स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते ಸ್ವಧರ್ಮಮಪಿ ಚಾವೇಕ್ಷ್ಯ ನ ವಿಕಂಪಿತುಮರ್ಹಸಿ ಧರ್ಮ್ಯಾದ್ಧಿಯುದ್ಧಾತ್ ಶ್ರೇಯೋನ್ಯತ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯಸ್ಯ ನ ವಿದ್ಯತೆ उत्तमं भगिनि उत्तमम् अनुषा माधव भगिनी अनुषा माधव भगिनी नमस्ते भगिनी फुल श्लोक भगिनि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न भगिनि विकम्पितुमर्हसि one second चावेक्ष्य is it या दीर्घ भगिनि नो भगिनी स्वधर्ममपि चावेक्ष्य that's all ओके स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धात् you have so much of that when you are taking it will be very easy for you to stress the second next letter if it is धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते still if you practice you can do very well I will ask one more person one more devotee to this yeah okay
Rupa Mahendra Bhagini, full shloka. Yes, Bhagini. Swadharmamapi chavekshya navikampitumārhasi dharmyadhiyuddhāchreyonyatha kshatriyasya na vidyate. Uttamam Bhagini, Uttamam. As you practice, you will get it. Next. We'll, Arjuna, Lord says, Arjuna, beside considering your duty as a warrior, you should not worry for all these matters. Indeed, for a warrior, there is no better engagement than fighting for upholding the dharma, that is righteousness. You have to uphold the dharma, so you have to fight. That is your duty as a warrior, Kshatriya, what Lord says. We'll move on to the next one, shloka number 32. Devasya. Yes, Devasena Bhagini. Devasena Bhagini. Yes, Mahodaya. Let me explain. Yadruchaya chopapannam. Yadruchaya. Ya, Risva. The and ra together. So, dhru. It is Risva. Dhru. And chaya, small cha and big cha. Big cha, so it's a Mahaprana. So, Yadruchaya. Ya is dirgha. Chopapannam. In end of the pada, we have to pronounce Makara. Cho dirgha. Papannam are all Risva. So, coming to the second pada, Swargadvaramapavrutam. You should not say Swargadvara, no. In between Swarga and Dvara, add ha, small gritam. That means the da should be taken immediately. Swargadvaramapavrutam. Swarga, of course, we all know it. What is Swarga? Sa is half, va Hrisva, ra half, ga Hrisva, Dva, the and va. The is half. Va, dirgha, ra, Hrisva, ma, Hrisva, pa, dirgha, vr, Hrisva, ta, Hrisva, ma is half. Swargadvara, so in between Swarga and Dwara, so put a pa on the, half the on top of the Swargadvara Mapavratam, so that you will come to know how to pronounce. Now coming to the third pada, Sukinaha, Kshatriyaha, Partha. Now whenever Visarga comes, after that Ksha comes, we have to pronounce the Hrisva. That is, Visarga. Now again I repeat, when after the Visarga, Ksha letter comes, then we have to pronounce. Some of the words are there, so please note and make it as a square mark. I have put a square in the Sukinaha. So I will understand that I am supposed to say Sukinaha completely because next letter is Ksha. Because sometimes we overlook. We will just say Sukina, Kshatriya like that. Sukinaha. Completely we have to say that. Sukinaha. Next comes is Kshatriyaha. To remove that one, Visarga after Kshatriya, next letter is Pa. So Kshatriya Partha. Kshatriya Partha. Sukhinaha. All are Hrisva. But Ki is Mahaprana. Kshatriya. Ksha. We all know that it is Hrisva. 3 also Hrisva. Ya. Dirgha. Then here we have removed the Kshatriya Partha. Pa is Dirgha. Raha. Tha is Mahaprana. Coming to the last one, Labhante Yuddhami Drusham. Labhante, La Hrisva, Bha Mahaprana, and the Hrisva, and Te Dirgha. Labhante, because that Nakara will come because after the Makara, that is Tha is there, so it is that what you call Vargiya Vyanjana will be there. So Tha, Tha, Dha, Dha, so Te, and Yuddhami Drusham. Yuddha, Yu is Hrisva, Dha Mahaprana. And me, it is Dirgha, and then Drusham, Dru, Hrisva, Sha, Hrisva, Maha. Again, I repeat, nobody is going to say Sukina Kshatriya. Sukinaha Kshatriya Partha. Let us start beginning. Yadruchaya Chopapannam. Yadruchaya Chopapannam. Yadruchaya Chopapannam. Again, it is going, like it's dragging your internet. You sit in another place later on. Swargadvaramapavrutam. Swargadvaramapavrutam.
स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ सुखिनः क्षत्रिया पार्थ सुखिनः क्षत्रिया पार्थ ha, you have to pronounce ha correctly. लभन्ते युद्धमीदृशम् लभन्ते युद्धमीदृशम् लभन्ते युद्धमीदृशम् उत्तमं भगिनी उत्तमं विजय कल्याणी भगिनी विजय कल्याणी भगिनी विजय कल्याणी भगिनी विजयलक्ष्मी मुरली कृष्णन भगिनी Yes, sir. यदृच्छया चोपपन्नं you should see how I am stressing the mahapranas यदृच्छया चोपपन्नं यदृच्छया चोपपन्नं यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम् 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 उत्तमं भगिनी सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् लभन्ते युद्धमीदृशम् लभन्ते युद्धमीदृशम् उत्तमं भगिनी उत्तमम् उमावती भगिनी उमावती भगिनी Yes, Bhagini. यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम् Yatruchaya Shobha यदृच्छया see how I am pronouncing यदृच्छया चोपपन्नं Yadruchaya Shobha Pannam चोपपन्नं चोपपन्नं Yadruchaya Shobha Pannam show is not there shopa is not So Yadruchaya Shobha Pannam no Bhagini wait you listen to the others and then you one more like devotee please listen to the others shopapannam if you go wrong then they will also go wrong so please note that and then Sharda Bhagini Yes, ma'am. यदृच्छया चोपपन्नं Yadruchaya Chopapannam now Ina I'm going to take the full line यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम् यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम् यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम् उत्तमं भगिनि सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् उत्तमं भगिनि उमावती भगिनि now will you be able to recite I will try, madam. I will try. Yeah. यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम् यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम् That chopapannam is not shopapannam. Chopapannam. Please correct. Chopa. Yeah.
यतृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम्. Uttamam. So wherever you are reciting everything where cho is the only thing. Sukhinah kshatriya partha labhante yuddhamidrusham. Suginaha Sugina is not there. Sugi is not there. He. Ka kha gha. Okay. Shukinaha kshatriya partha labhante yuddhamitrusham. Uttamam. Once more. Sukinaha kshatriya partha labhante yuddhamitrusham. Uttamam. Only the chopapannam. Sometimes I'm making mistake, my. Yes. You will get it. I will right. try. Okay. Yeah. Thank you. Yes, Guruji. यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्. उत्तमं भगिनी उत्तमम्. Only once sir. Thank you. Namaste Guruji. Full shloka. यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्. उत्तमं भगिनी उत्तमम्. Thank you. Next one. Shloka number 33. Geeta Shekhar Bagini. Let me explain, then we will. Atha chet tvamimam dharmyam. Atha chet tvamimam dharmyam. Now to remove the makara from tvamimam, next letter is dha. Ta, ta, dha, dha. That is second dha, Mahaprana. So, na is the last word. Anunasika is na, ta varga. Fifth letter of ta varga is ta, ta, dha, dha, na. So, atha chet tvamiman dharmyam. Atha chet tvamiman dharmyam. Atha, is Hrisva, tha, Mahaprana, and Hrisva, che, dirga, ta, half, tva, ta is half, va, Hrisva, mi, Hrisva, ma, Hrisva, then dharmyam, dha is again Mahaprana, ra, half, ma, and ya together, that is mya, ma is half, and ya is Hrisva, dharmyam, sang, coming to the second pada, end of the pada, we have to pronounce makara. Then coming to the next one, sangramam na karishyasi. Again to remove the makara from sangramam, next letter is na. So it is fifth letter of the varga is, yeah, Mahodaya is not audible. Yes, I know that. Sangraman na karishyasi. Sangraman. Sangraman, because na is there. Na. Sangraman. Sa is Hrisva. Ga is Hrisva, ra, dirga. Sangraman. Then half the and ra. The ra is dirga. Ma is Hrisva. Na karishyasi. Na Hrisva. Ka Hrisva. Ri Hrisva. Sha half. Ya Hrisva. Si. Don't drag that si like that. Karishyasi. That's all. Coming to the second line. Third pada. Tataha swadharmam kirtim cha. Tataha swadharmam kirtim cha. So to remove the makara from swadharmam, next letter is ka. So ka varga, fifth letter, ka, kha, gha, gha, nya.
So tatas, sorry, to remove the risva from the after tataha, next letter is sa. So tatas swadharmang kirting cha. Kirting, why? Next letter is cha. So after kirtim, don't say kirtim. Next letter, watch it. It is sa. So fifth letter of cha varga is cha cha ja janya. So there are so many things. Tatas swadharmang kirting cha. Tatas swadharmang kirting cha. Kindly mute yourself. Hitva papama vapsyasi. Fourth one. Hitva, he is risva, ta is half, va dirga, pa dirga, pa again risva, ma risva, va dirga, pa, that is vapapsyasi. Vapsyasi, pa is again risva, syasi, sa is half, ya risva, si. So vapsyasi. Now again I repeat, tatas, we have to remove the visarga, so next letter is sa, so we have to add half sa in between tataha and swadharmam, and now to remove the makara from swadharmam, next letter is ki, ka, so as a result, fifth letter of ka varga is kakakaganga, swadharmang, kirtim, again to remove the makara from kirtim, next letter is cha, so we have to use the cha, the fifth letter of cha varga, cha cha janya, so tatas, swadharmang kirting cha hitva papama vapsyasi. Vapsyasi. Let us start. Atha chetvamimam dharmyam. Atha chetvamimam dharmyam. Atha chetvamimam dharmyam. Uttamam beginning. Sangramanna karishyasi. Sangramanna karishyati. Karishyasi. Sangramanna karishyasi. Tataswadharmang kirting cha. Tataswadharmang kirting cha. Tataswadharmang kirting cha. Uttamam beginning. Hitva papama vapsyasi. Hitva papama vapyasi. Vapsyasi. Vapsyasi. Hitva papama vapyasi. Vapyasi is not there. Vapyasi no. Vapsyasi. Vapsyasi. Sa also. Okay. Hitva papama Hitva papama vapsyasi. Hitva papama vapsyasi. Uttamam, uttamam. Rahul Kumar Jamar Mahodaya. Yes, please. Atha chetvamimam dharmyam. Atha chetvamimam dharmyam. Atha chetvamimam dharmyam. Uttamam Mahodaya. Sangramanna karishyasi. Sangramanna karishyasi. Sangramanna karishyasi. Tataswadharmang kirting cha. Tataswadharmang kirting cha. Tataswadharmang kirting cha. Uttama Mahodaya. Hitva papama vapsyasi. Hitva papama vapsyasi. Hitva papama vapsyasi. Uttama Mahodaya. धन्यवाद. Divya Bagini. Divya Bagini. Namaste. Divya Bagini. Harisuta Bagini. Harisuta Bagini, are you around? She's not there. Your internet is too weak, Bagini. I am unable to hear anything. Jayanti Narayanan Bagini. Ha, Guruji. Atha chetvamimam dharmyam sangramanna karishyasi. Atha chetvamimam dharmyam sankramanna karishyasi. Saraswati Atha chet karishyasi.
No, अथ चेत् संग्रामन् no. संग्रामन् न करिष्यसि. सङ्ग्रामं न करिष्यसि Hmm. अथ चेत् त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि उत्तमम्. ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि. ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि उत्तमं भगिनि, उत्तमम्. प्रमोद महेश्वरी महोदय. नमस्ते. अथ चेत् त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि. अथ चेत् त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि अथ चेत् त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि. उत्तमं महोदय. ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि. ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि. उत्तमं महोदय, उत्तमं. वेरी नैस्. धन्यवादः. भवानी सूर्या भगिनी. हरि ओम माता. अथ चेत् त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि. अथ चेत् त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि. उत्तमं भगिनि, उत्तमं. रूपा कुलकर्णी भगिनी. महोदय. फुल् श्लोक. अथ चेत् त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि. उत्तमं भगिनि, उत्तमं. श्लोक. Hello, can you hear me? Yes, we can hear now. Yes, now we can. Lord continues to say that, Arjuna, if you refuse to fight this war, abandoning your duty and reputation, that is your dharma, you are abandoning your dharma, you are leaving your dharma, you will certainly incurring sin, that you are doing a very bad thing. What Krishna advises Arjuna in this war. Let's move on to the that's it. Okay. Let us revise the shlokas. Rupa Shankar Bhagini. Rupa Shankar Bhagini. Yes. देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि. देहि नित्यं देहि Yes, sorry. देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि. उत्तमं भगिनि. Let's move on to the next one. Shloka number 31. Savita Pradeep Bhagini. Yes, sir. Okay, you will only say. I'll try, ma'am. Uttamam. स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते. Uttamam Bhagini, Uttamam. Very nice. Let's move on to the Sri next one. Vidya Prasad Bhagini. Yes, Mahodaya. You will recite? यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्. Uttamam Bhagini. Very nice.
उज्ज्वला किरण भगिनी। हरि ओम्। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। Uttamam Bhagini. Everybody is chanting very nicely. Let me recite the shlokas that we have covered. Dehi nityam avadhyoyam dehe sarvasya bharata tasmat sarvani bhutani natvam shochitumarhasi swadharmamapi chavekshya navikampitumarhasi dharmyadhyuddha श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अत चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। समापयामः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः सर्वेभ्यः। पुनर्मिलामः। राम राम।